Okay. Uh, so in today's class in React, I will explain the what are the components, what are the functional components, what are the class components. I will explain. Okay. Generally, before the starting, what are the functional components, what are the class components, I will explain the what are the components in the application. Okay. For example, and yesterday also, people confuse the in the what is a single page application. Okay, I will explain the two also and the single page application which explain చేస్తూ the component ఉంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్సైట్ తీసుకోండి, అమెజాన్ వెబ్సైట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఏదైనా వెబ్సైట్, మీరు ఏ వెబ్సైట్ తీసుకుని ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండిద్ది. స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండిద్ది అంటే జనరల్గా ఒక నిమిషం, మీరు అమెజాన్ వెబ్సైట్ తీసుకుని అమెజాన్ ఏ వెబ్సైట్ అయినా తీసుకోండి, జనరల్గా స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది వెబ్సైట్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఈ పైనంతా హెడర్ అంటారు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా హెడర్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని మెనూ అంటారు, దీన్ని సైడ్ బార్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని కంటెంట్ అంటారు, కింద ఫుటర్ అంటారు. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మొత్తం అంతా మొత్తం వెబ్సైట్ అంతా ఒక పేజీలో ఉండిద్ది. ఓకే, దీనిపైన వరకు హెడర్ లా డివైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫుటర్ వరకు ఇంకో దానిలాగా ఇది సైడ్ బార్. ఓకే, ఇది కంటెంట్, ఇది ఫుటర్. ఇలా డివైడ్ చేస్తారు. ఏ వెబ్సైట్ ఏ అప్లికేషన్ తయారు చేసినా ఇలా ఉంది స్ట్రక్చర్. ఓకే, పైన హెడర్ మొత్తం పేజీలో ఉండిద్ది, పైన హెడర్, లెఫ్ట్ సైడ్ బార్, కంటెంట్ అండ్ ఫుటర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే మీకు అలాగే కనబడుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేసి అనుకోండి, మీకు స్ట్రక్చర్ అదేనా, ఒక స్ట్రక్చర్ అదే వస్తుందా. ఓకే, ఇంకా క్లియర్ చెప్తాను. ఓకే, నేను కంపెనీ వెబ్సైట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఏదో కంపెనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో కంపెనీ తీసేసో ఏదో కంపెనీ తీసుకోండి. ఓకే, ఏదో వెబ్సైట్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అవుతుంది, ఇదేదో moneycontrol.com వెబ్సైట్ ఉంది. ఓకే, moneycontrol.com ఇది క్లిక్ చేసా, ఫోటో ఫైల్ క్లిక్ చేసా, ఏమైంది, ఈ పైన అంతా సేమేనా. ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ క్లిక్ చేశా, ఈ పైన మెనూ అంతా సేమేగా, అంతేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెంబర్ రూల్స్ క్లిక్ చేశా, మీకు ఏమవుతుంది, పైనంతా సేమే. ఓకే, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకో వెబ్సైట్ తీసుకొస్తాను. నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నాగండి ఒక నిమిషం. ఏదైనా న్యూస్ వెబ్సైట్ తీసుకోండి, గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా న్యూస్ వెబ్సైట్ లేదా న్యూస్ వెబ్సైట్, ఏబిసి కంపెనీ ఏదో తీసుకోండి. ఓకే, నేను ఏదో abcnews.com వెబ్సైట్ తీసుకున్నా. ఇదిగోండి, ఇదే తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఏంటి, మనకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, మనకేం ఇదంతా ఒక పేజీ, ఇది హోమ్ పేజ్. సర్వీస్ క్లిక్ చేసి సర్వీస్లో ఇది సర్వీస్ పేజ్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇదే చూడండి, దీంట్లో ఇదంతా ఒక పేజీ ఉంది, అంతేనా. ఈ పేజ్లో ప్రాజెక్ట్ లాజిస్టిక్స్ ఉంది, SCM ఉంది, ఓడిసి. ఇప్పుడు SCM క్లిక్ చేశా, ఏమవుతుంది, ప్రతిసారి పేజ్ లోడ్ అవుతుంది. ఓడిసి లాజిస్టిక్ క్లిక్ చేశా, ప్రతిసారి పేజ్ లోడ్ అవుతుంది. డొమెస్టిక్ క్లిక్ చేశా, ప్రతిసారి లోడ్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ when click on the total page is rendering, right? The total page rendering, right? టోటల్ పేజ్ నా, రైట్. అంతే, మనం క్లిక్ చేసిన ప్రతిసారి పేజ్ అంతా రిఫ్రెష్ అవుతుంది. కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ ఏ పార్ట్ వరకు మారుతా ఉంది, ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏ పార్ట్ మారుతుంది, ఈ కింద పార్ట్ వరకే మారుతుంది. జనరల్గా ఆ కింద పార్ట్ వరకే మార్చారు ప్రతిసారి, కానీ మనం వేస్తే ప్రతిసారి పేజ్ అంతా రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అందుకే ఇప్పుడు ఇలా క్లిక్ చేస్తే ప్రతిసారి పేజ్ మొత్తం రిఫ్రెష్ చేసే బదులు ఈ పార్ట్ వరకే రిఫ్రెష్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ వరకు రిఫ్రెష్ చేస్తే సరిపోయింది, కానీ ఇక్కడ ప్రతిసారి ఈ పేజ్ అంతా రిఫ్రెష్ అవుతుంది. ఇలా పేజ్ అంతా రిఫ్రెష్ అయితే దాన్ని మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటారు. మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ ఏమిటంటే ప్రతిసారి ఈ పేజ్ మొత్తం సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓకేనా. సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఏదంటే ఫస్ట్ టైం ఇదంతా లోడ్ అయ్యింది,
సెకండ్ టైం క్లిక్ చేసినప్పుడు సెకండ్ టైం క్లిక్ చేస్తే ఎంతవరకు మారాలో అంతవరకే మారుతుంది. ఓకే, ఈ పాత్ వరకే మారుతుంది, అంటే ఈ పాత్ యొక్క యువే వరకే మారుతుంది, మొత్తం మళ్ళీ సర్వర్ నుంచి రావట్ల. ఈ పార్ట్ వరకు యువే వరకే మారుతుంది, అది జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా మారుతుంది. అంటే ఈ పార్ట్ వరకే మారుతుంది, చూసారా? మామూలుగా ఈ పార్ట్ వరకే మార్చాలి మామూలుగా అయితే. సో మొత్తం పేజీ మళ్ళీ సర్వర్ నుంచి కాకుండా ఏ పార్ట్ వరకే మారాలో ఆ పార్ట్ వరకే మార్చితే దాన్ని సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంట. అంటే ఒక పేజీనే ఉండిద్ది, ఆ ఒక పేజీలో కొంత భాగం ఎక్కడో మనకి అప్డేట్ అవుతూ ఉండిద్ది, అది కూడా జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా అప్డేట్ అవుతుంది. అదే మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ అయింది, పేజీ మొత్తం సర్వర్ నుంచి వస్తూ ఉన్నది ప్రతిసారి. ఓకే, ఇంకోటి సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఏ పార్ట్ వరకు మారాలో ఆ పార్ట్ వరకే మారుతుంది, ఏంటి ఏ పార్ట్ వరకు మారాలో ఆ పార్ట్ వరకే మారుతుంది, ప్లస్ ఆ పార్ట్ యొక్క డేటాని కూడా సర్వర్ నుంచి తెచ్చుకుంది, ఎలా రిఫ్రెష్ కాదు, అజాక్స్ ద్వారా డేటా తెచ్చుకొని ఆ పార్ట్ వరకే మార్చి చూపిస్తుంది. అంటే సింగిల్ పేజీ ఉన్నది, ఆ సింగిల్ పేజీలో ఏ పార్ట్ వరకు మారాలో ఆ పార్ట్ వరకే మారుతుంది. ఓకేనా? ఇది కొంచెం అర్థమైన సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్, మల్టీ పేజ్ డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా? ఎనీ డౌట్స్ ఫర్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్? సో ఇన్ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్, ఫర్ every click the page total page refresh. In single page application only we have one page, only the part which you want to update, that one only updated. Okay, any clear? Is clear? Any doubts? Clear. Okay, now coming to the components. What are the components? Components are the building blocks of the application. If anyone asks what are the components, means components are building blocks of application. Ante if you want to build a house, you want blocks like bricks, you want the bricks, right? Bricks. So you want to build an application, you want blocks. అంటే మీరు ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే ఏంటి, చిన్న చిన్న గదులు పెట్టుకోవద్దు. ఒక గదుని అనుకో, ఆ గది చేసి చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ గా చేసుకుంటాం. సో ఆ బ్లాక్స్ అన్ని ఒక్కొక్క బ్లాక్ మొత్తం కలిపితేనే మీకు ఒక కంప్లీట్ బిల్డ్ అయింది. Okay, for each block contain, each combination of these blocks is application. That's why the building blocks of application is the component. For example, we have this page, right? మనకి పేజ్ ఉంది, ఈ పేజ్ లో ఇక్కడ లోగో ఒకటి ఒక బాక్స్ గా, ఈ మెనూ ఒక బాక్స్ గా, ఇంతవరకు ఒక బాక్స్ గా, కింద వరకు ఒక బాక్స్ గా, ఈ కిందంతా ఒక బాక్స్ గా. ఓకే, అంటే ఇలా ఒకటి 1 బాక్స్, 2 బాక్స్, 3 బాక్స్, 4 బాక్స్, 5th బాక్స్. Okay, we have the fifth, 6th blocks to complete the whole thing, whole page. So each block is called the component. Okay, for example, in my picture, I have website. I have this block, header block, sidebar block, content block, footer block. Okay, this is the header, this is the sidebar. So now I have the 4 blocks, right? I have the 4 blocks. So each block is called the component, right? Total page also a single block. Total page is also a single block. In this block, we have the 4 blocks. Each block is called the component. Okay. For example, so single page is containing of the on the page మొత్తం blocks ఉంది, ప్రతి block ని component అంటారు. Okay, header block, footer block, sidebar block. Okay, ఒక్కోసారి మనం ఆ block వరకే అప్డేట్ చేస్తాం. If you click, for example, in this website, we have the how many blocks? Block 1, block 2, block 3, block 4, block 5. If you click anything, only block 2 is only updating. We are not updating the complete application. We are updating the only component. We are entering the only component. For if every click, we are entering the component, but not the complete page, right? So page లో కొంత భాగం వరకు మనం అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే కాంపోనెంట్ ని రెండర్ చేస్తూ ఉంటాం. రెండరింగ్ అంటే ప్రతిసారి మారుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ లో ఓన్లీ కంటెంట్ మాత్రమే, అంటే ఏదో ఒక కాంపోనెంట్ రెండర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఈచ్ బ్లాక్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాంపోనెంట్. సో అది క్లియర్. వాట్ ఇస్ కాంపోనెంట్? కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ద building blocks of the application. Okay, in how many ways you can create the components in React? We can create React, we can components functional way and class components. అంటే మన ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి కాంపోనెంట్ చేయొచ్చు, అలా క్లాస్ యూజ్ చేసి కాంపోనెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్స్, ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి కాంపోనెంట్ తయారు చేస్తే ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు, క్లాస్ యూజ్ చేసి కాంపోనెంట్ చేస్తే క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ అంటారు. ఓకే, okay, నిన్న మనం yesterday we installed one application, right? This application, basic application. So all our components in the src folder. Okay, yesterday మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం.
మనకి ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ లో మనం కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనకి ఎన్ని ఇక్కడ app.js is only one component. As of now we have only one component. ఓకే, మనకి ప్రస్తుతానికి ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు రన్ ద అప్లికేషన్, వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ npm start. మనకి ప్రస్తుతానికి అప్లికేషన్ లో ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది, app.js అనేది. ఓకేనా? సో app.js అనేది ఎలా ఉంది, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ రూపంలో ఉంది. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా చేస్తారో చెప్తాను. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో లోకల్ హోస్ట్ 3000. సో దిస్ టోటల్ పేజ్ హ్యాస్ వన్, అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ లో ఈ పేజ్ అంతా ఉంది, ఇంకా బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా తీసేయండి. ఓకే, I will explain what is this one. I will explain. Okay, so I have only one page. Okay, for example I giving the styles. I will నేను మీకు ఎలా రాయాలో కాంపోనెంట్ ఎలా చెప్తాను. ఓకే, దానికన్నా ముందు ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్టైల్స్ రాసుకున్నా, ఇక్కడ క్లాస్ పెట్టుకున్నా. నో దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్, రైట్? ఇంకా చెప్పాలంటే సో నో ఐ హ్యావ్ దిస్ పేజ్, రైట్? ఓకే, ఇంకా okay, I have only one component now. Okay, that means I have this component only. Okay, now in this page I want to create the blocks. This is also a component. Okay, this is also, ఇది కూడా ఒక కాంపోనెంట్. ఈ కాంపోనెంట్ వాడు ఫంక్షన్ లో తయారు చేశారు. అది ఎలా తయారు చేస్తే మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ హెడర్ బ్లాక్. ఓకే, నేను హెడర్ అనే కాంపోనెంట్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, కాంపోనెంట్ తయారు చేయాలంటే ఫంక్షన్ హెడర్ అనే కాంపోనెంట్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ ద కాంపోనెంట్? ఫస్ట్ క్రియేట్ ఏ పేజ్ విత్ దట్ కాంపోనెంట్ నేమ్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ పేజ్ విత్ దట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను హెడర్ అనే పేరుతో ఒక కాంపోనెంట్ తయారు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ లో హెడర్ అనే పేరుతో హెచ్ క్యాపిటల్ పెట్టినాం, header.js అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకేనా, క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హెడర్ అనే పేరుతో ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, హౌ టు, సో ఫస్ట్ I create a page with the header.js. In the src folder I create a file with the header.js. okay, now ఇప్పుడు నేను ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద కోడింగ్. సో యు నో యారో ఫంక్షన్, రైట్? ఓకే, అందరికి యారో ఫంక్షన్ అని తెలుసు కదా మీకు? హలో, అందరికి యారో ఫంక్షన్ అని తెలుసు కదా? Everyone has the arrow function, right? Just a minute. I want to నేను ఇప్పుడు హెడర్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది ఈ బాక్స్. ఓకేనా, హెడర్ కాంపోనెంట్. సో దానికి ఏం చేసా, I create a file with the header.js file in the src folder. Now function, you know arrow function is now we create, no, ఇప్పుడు నేను ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. Now I want to create the functional components.
సో ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు యారో ఫంక్షన్ చెప్పి ఆల్రెడీ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఎవ్రీ వన్ నో యారో ఫంక్షన్, రైట్? సో I create a function with the name header, like constant header equal to arrow. This is the arrow function, right? With the name header. Okay, now this this functional component returns some view. ఇప్పుడు మీరు ఇది ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఒక డ్యూ పెట్టి ఒక డ్యూ క్రియేట్ చేయాలి అంటే. సో అప్పుడు ఏం చేశారు? ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి రిటర్న్ చేయాలంటే రిటర్న్ పెట్టి డ్యూ పెట్టండి. ఓకే, దీంట్లో మీరు ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ హెడర్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఇది ఫంక్షన్ కాంపౌండ్ చేయాలంటే హెడర్ అనే ఫంక్షన్ పెట్టి ఆ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు ఈ ఫంక్షన్ రాసి పెట్టుకున్నారు అంతేనా? ఈ ఫంక్షన్ ని రాసి పెట్టుకున్నారు, కానీ మీరు ఏం చేయాలి? దీన్ని వాడుకోవాలి. దీన్ని వేరే ఫైల్లో ఈ ఫైల్లో ఉన్న కోడ్ ని వేరే ఫైల్లో వాడుకోవాలంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. సో ఈ ఫంక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఎక్స్పోర్ట్ మన ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? హెడర్. ఓకే, ఇది తేడా వస్తుంది. ఎక్స్పోర్ట్ అంటే డిఫాల్ట్ ఈ ఫైల్లో ఏ ఫంక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, డిఎఫ్ఏ ఈక్వల్ టు. సో మనం ఈ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ రాసుకున్నాము. ఈ ఫంక్షన్ లో రిటర్న్ దిస్ ఈజ్ హెడర్, దీని హెడ్ టెక్స్ట్ పెడదాం. ఓకే, ఓకే, ఇది ఇలా పెట్టుకున్నాం. ఈ ఫంక్షన్ ఒక యారో ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం. యారో ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది, ఒక వ్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మనం దీన్ని వాడుకోవాలంటే వి వాంట్ టు యూజ్ దిస్ వన్, రైట్? వి వాంట్ టు యూజ్ this one. So then we need to export this function. First we create a function, then we are returning some view. So what is that meaning? Every component returning some view, some HTML part. Okay, for example this header returning this view. So we need to create this view. Now we want to use this function. So ఈ ఫంక్షన్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దీని కాంపోనెంట్ అంతా మనం కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఈ కాంపోనెంట్ ఎక్కడ చూపించాలనుకుంటున్నా? దీని లోపల చూపించాలనుకుంటున్నా. ఇది ఎక్కడుంది? యాప్ కాంపోనెంట్ లో ఉంది. యాప్ కాంపోనెంట్ లో ఉంది. యాప్ కాంపోనెంట్ లోకి ఈ హెడర్ కాంపోనెంట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్. ఫంక్షనల్ యూజ్ చేసా కాబట్టి ఇది ఫంక్షనల్ టైప్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ హెడర్ కాంపోనెంట్ ని నేను యాప్ కాంపోనెంట్ లో వాడుకోవాలి అనుకుంటున్నా. అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ కాంపోనెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ రాసాం కదా, ముందు ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఏమని? ఇంపోర్ట్ అని రాసి ఏ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? హెడర్ అనే ఫంక్షన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అంతేనా? ఇంపోర్ట్ హెడర్ ఫ్రమ్ // ఎక్కడ నుంచి? హెడర్ డాట్ జేఎస్ నుంచి. అంతేనా? ఇలా పెట్టుకోండి. ఇంపోర్ట్ అని చెప్పి హెడర్ అని చెప్పి ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి ఆ ఫంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మనం? ఇంపోర్ట్ హెడర్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి? // అంటే ముందుకెళ్ళిద్ది హెడర్ ఫైల్ నుంచి. అంతేనా? హెడర్ డాట్ జేఎస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏంటి? ఈ హెడర్ జాస్ ఫైల్ నుంచి మనం ఈ హెడర్ అనే ఫంక్షన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఈ హలో వర్క్ పైన రావాలి నాకు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ హెడర్ లో ఫంక్షన్ నేమ్ ఏముందో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ గా రాయాలి. ట్యాగ్ నేమ్ అని మీకు తెలుసు, ఏది లెస్ దెన్. ఇప్పుడు ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి? మన ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? మన కాంపోనెంట్ నేమ్ ఏదో అదే ట్యాగ్ నేమ్. వాట్ ఎవర్ కాంపోనెంట్ నేమ్, దట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్. హెడర్ closing tag, that's it. So now this is the header component. Okay, let's see output. రాలేదు బై. ఇక్కడ తీసాను. ఆడా
ఏమొచ్చింది? ఒకవేళ రాలేదనుకోండి ఏం చేస్తారంటే తీసేయండి. మీరు ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను హెడర్ కదా, ఇక్కడ చెప్పిద్ది మనకి హెడర్ అని చెప్పి లేదని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సో వి నీడ్ టు మనం హెడర్ అని క్యాపిటల్ పెట్టాక సేమ్ పేరు పెట్టండి. ఇక్కడ HEADER పెడుతున్నాం. మనం ఏం పెడుతున్నాం? ఇప్పుడు HE క్యాపిటల్ పెట్టాం కదా, వి నీడ్ టు గివ్ ద క్యాపిటల్ నేమ్ ఓన్లీ. ఏం రావట్లేదు. వచ్చిందా? సో ఇన్ దిస్ వే సో మనం కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే హెడర్ అనే పేరు ఏ పేరుతో కాంపోనెంట్ చేయాలో అదే పేరుతో మనం ఫంక్షన్ నేమ్ పెట్టాలి. ఆ ఫంక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మన యాప్.js లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే అదే పేరుతో ఒక ఎలిమెంట్ రాయాలి, దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూస్తే నీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. చూసే పైన దిస్ ఈజ్ హెడర్ వచ్చింది. అదే మీకు స్టైల్స్ మీకు అర్థమైనంత వరకు. సో ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ రాయాలంటే ఒక ఫంక్షన్ రాసి రిటర్న్ చేయాలి. మనం ఏ రిటర్న్ చేసామో అది మనం ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నా అక్కడ వచ్చింది. ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ అర్థమైందా? సో కాంపోనెంట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్. ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఫుటర్ ఇంకో కాంపోనెంట్ యాడ్ చేసుకున్నాను, ఫుటర్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను ఇది క్లాస్ కాంపోనెంట్, ఇది ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ కదా. ఓకే, నేను క్లాస్ కాంపోనెంట్ చేయాలనుకున్నా. క్లాస్ కాంపోనెంట్ చేయాలంటే క్లాస్ అని పెట్టి మీరు ఏ ఫైల్తో ఫైల్ ఇచ్చారో సేమ్ నేమ్ యూనిట్ గివ్ ఫుటర్. ఓకే, ఎక్స్టెన్స్ రియాక్ట్ డాట్ కాంపోనెంట్ అని పెట్టి క్లాస్. యు నో వాట్ ఇస్ ద క్లాస్? ఫస్ట్ we need to, this is the class contains some methods. So it have the render method means function. సో క్లాస్ లో మీకు ఫంక్షన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్పాం, ఫంక్షన్స్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పాం, అంటే మెథడ్స్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్తాం. సో I create the class. Okay, now I need to here render method. Okay, render. This method is returning the view same like the previous. అర్థమవుతుందా? ఆర్ క్లియర్? సో ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ పెట్టి దాని రిటర్న్ పెట్టాలి. ఓకే, ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ పెట్టి దానిలో రిటర్న్ పెట్టాలి. ఓకే, క్లాస్ కాంపోనెంట్ అంటే క్లాస్ పెట్టి ఆ నేమ్ పెట్టి ఎక్స్ పెట్టి దానిలో రెండర్ అనే మెథడ్ రాసి దానిలో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ పెట్టాలి. దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి సేమ్ ఇంత అక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ ఫుటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫుటర్ని మనం ఈ ఫుటర్ కాంపోనెంట్ ని యాప్ కాంపోనెంట్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని తర్వాత కావాలి ఏం చేస్తాం? పెట్టి ఫుటర్ అని పెట్టి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం ఇంపోర్ట్ డాట్ ఫుటర్ నుంచి ఇలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ పెట్టుకుంటాం. సో ఏం చెప్తుంది? ఇస్ గివింగ్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ ఫుటర్ కాంపోనెంట్ లో రియాక్ట్ అనే మాట ఎర్రర్ వస్తుంది. మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీనికన్నా ముందు రియాక్ట్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ రియాక్ట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ అనే లైబ్రరీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. అంతేనా? రియాక్టర్ లైబ్రరీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. రియాక్టర్ లైబ్రరీ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? Yes. So now we got the footer. Okay, so I will explain again. Okay, the functions are the building blocks of the applications. Sorry, components are the building blocks of the application. In React we can create the components in two ways: functional components, class components. Coming to how to create the functional component. To create the functional components, first create the file with that component name. Okay, in this file you create a function, arrow function. Like for example, I want to create a header component. So I create a header.js file. In the header.js file I create the function, header function. That function returning the view. So I return the view. Now I need to export this function. I write the export statement. Now if you want to use this component in any other component, you need to first import, and then you need to use that component name as selector.
Okay, where you give the selector, automatically that component will come. Okay, for example, if you, so components are reusable things. Once again, if you use the selector again, that will load again. So what happened, again you can use reusable. So components are reusable things. Okay, so class functional so to write the functional component, we write the arrow function, and we need to do the return statement. In the return statement, we go the some view. After that, we need to export that one. After that, we need to import where you want to use that component. Now coming to the class component, so we can write we can create the components either in the functional way or in the class way. Okay, what are the major difference? First difference is the functional way, it returns the one view. The class components, to create the class component, same way you create the file with the name, with the component name. Next, you need to extend that react component. Okay, you create the class. First, you create the class, the component name, extend react component. Next, you have one render method, render function. In that render function, you are returning the subview. So what you are returning come. So this is the class component. So the same way you need to export, and same way you need to import where you want to use, and you need to use the component selector. That's okay. So this is the functional component, this is the class component. If you want to use the functional, just use the arrow function and return statement. If you create the class component, you create the class and you use the render method. Okay, so మీరు functional components వాడచ్చు, class components based on the project. అందరు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా అందరూ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ వాడుతున్నారు. యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ రియాక్ట్ అన్ని క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లో చేశారు. 1.7 వచ్చే ముందు కానించి 2020 కానించి, అంటే లాస్ట్ 2 years నుంచే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ మీకు బాగా రాయత అలవాటు కావాలంటే ES6 ఫీచర్స్ బాగా వస్తే, మీకు ఆల్రెడీ ES6 ఫీచర్స్ లో మీకు యారో ఫంక్షన్ చెప్పాం. ఓకేనా? సో ఫంక్షన్స్ ఆర్, so components are two types: functional components, class components. Functional components we can create in this way, class components we can create in this way. Okay, అర్థమైందా? Any doubts? Any doubts? Any doubts? ఓకే, అందరికి అర్థమైతే కనుక మీరు టాపిక్ కింద. సో ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, నిన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. నిన్న రియాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇది నా టాపిక్, ఇవాళ టాపిక్. ఓకే, ఇది టాపిక్. ఇవాళ టాపిక్ లో ఏంటి, what is the component? Components are the building blocks of the application. Okay, components are components are the building blocks of the application. So how many types of components in React? What are functional components? How to write functional component? Give an example. Okay, give an example. Next, how to write class components? Give an example. So questions are these are the important questions: how to write functional component, how to write class component. There is one more important question, that is, what are the difference between the ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. when functional components introduced, okay, what are the difference between the functional and class component? This is the important question. Okay, class component ki functional component difference ఏంటని అడుగుతారు.
ఒక డిఫరెన్స్ వచ్చి చెప్పండి ఏంటి ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ ఇతర స్టేట్మెంట్ ఉంది క్లాస్ కాంపోనెంట్ రెండర్ మెథడ్ ఉంది ఓకే కానీ మేజర్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది అది మీకు తర్వాత చెప్తా లైఫ్ సైకిల్ ఈవెంట్స్ అనేవి క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లో ఉంటాయి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో ఉండవు అవేంటి మీకు తర్వాత చెప్తా ఓకే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ ఓకే ప్రస్తుతానికి ఇదే క్లాస్ సో మీరు ఏం చేస్తామంటే రెండు కాంపోనెంట్ ఎగ్జాంపుల్ రాసి చూపించండి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టండి దాంట్లో యూజర్స్ అనే కాంపోనెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అనే కాంపోనెంట్లు పెట్టి నాకు చెప్పండి యూజర్స్ కాంపోనెంట్ నాకు ఏం కనపడాలంటే జస్ట్ యూజర్స్ ఒకటి మీ పేరు ఒకటి రవి 2 ప్రకాష్ 3 అంజీ అంటే అయింది ప్రొడక్ట్స్ కాంపోనెంట్ లో యాపిల్ ఫ్రూట్స్ అనే కాంపోనెంట్ పెట్టి బనానా ఆరెంజ్ యాపిల్ అని పెట్టి లిస్ట్ రావాలి నాకు అర్థమైందా 2 కాంపోనెంట్లు కావాలి నాకు ఒక కాంపోనెంట్ లోనేమో యూజర్స్ లిస్ట్ రావాలి ఇంకో కాంపోనెంట్ లో ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కాంపోనెంట్స్ 2 కాంపోనెంట్స్ వచ్చి యాప్ కాంపోనెంట్లు కనపడాలి నాకు అర్థమైందా చేస్తారా ఓకేనా Okay. చేసి నాకు చూపించండి ఓకే దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే క్లాస్